内藤と言います。ここではアブレビー、なんかエルベリービワの研究機関のダイレクターをしています。Okay, my name is Masaaki Naito. I'm director of Lake Biwa Environmental Research Institute. 普通はガバナーが来てね、ウェルカムアドレスということが多いんですが、今日は私がガバナーの代理で皆さんの歓迎の言葉を述べたいと思います。In general, the governor of Seki Prefecture is coming here and make a greeting. But today, I am speaking on his behalf. 本当に琵琶湖というのはご存知のように日本で一番大きなレイクで、とても大事な役割を果たしています。So Lake Biwa is located in front of us. It's actually one of the biggest lake in the world. It's the biggest in Japan. 滋賀県にとっては最も大事な財産で、これを守るために我々のリスクというのはたくさんの予算と人間が借り付けられております。It's a treasure for all Suga prefecture and including the all region in the Kansai district presented here with a total volume of 27 billion tons of the water is stored. ということで、ここに世界から、湖の研究の第一人者がお集まりいただいてとても嬉しく思います。ありがとうございます。Thank you very much for coming because I acknowledge your presence. You are the specialist of the wild lake researcher in the world. 今日は時間が限られているので、琵琶湖の状況を短くお話しして、その後で私たちの研究機関が何をやっているかということを、これもラフリーにイントロデュースします。はい、Today, I would like to introduce a little bit about our Lake Biwa and the status of the Sega Prefecture and outline of the Lake Biwa. 皆さん、どこかでね、基礎的な情報はお持ちだと思いますけれども、ボリュームというのはこれだけありますね。はい、それで、水深がかなり深いです。そういう非常に特殊なレイクで、古代湖と呼ばれていますね。It's a lake Biwa is one of the ancient lake in the world. I think there are more than 2 million years history, and it's characterized by the volume of 27 billion tons of the water. And north basin is very deep. The maximum depth is 130 meters, and south basin is very shallow. And it is characterized as a deep and stratified lake in the north basin and the south Utrecht Lake. それで滋賀県の、たくさんの川、120を超える川が全てここの琵琶湖に流れ込んで、たった一つの川から流れ出しているという、非常に特殊な状況であります。We have 120 effluent into the lake, and smaller and bigger. And we have only one affluent from the lake. It's the Seta River, and from into the Osaka Bay, we call it Yodo River. It's one of the biggest rivers in Japan. 私のスピーチは非常に短いのをインタープリターが非常に長く喋っています。彼の方が私よりもよく知っているので、それをお任せしてやります。それをやらないな。That's a joke. はい、次。はい、次。これ言われた方がいい。これだけの人数、ちょっと待ってください。これだけの人数のですね、40ミリオンの人たちの命の水になっているということです。Actually, the Lake Biwa water is used by the 14 millions of population whole district of Kansai as the water for life, sustaining the all activity in the Kansai region. それで非常に珍しい固有種ですね。琵琶湖だけの固有種がたくさんいるということでも、琵琶湖は特別の湖。Yeah, being the ancient lake in the world, and we have more than 60 endemic species in the Lake Biwa. This is one of the biggest characteristics to illustrate the ecosystem of the Lake Biwa. はい。
なかなか綺麗で良さそうに見える琵琶湖なんですけど、いくつもの問題があります。例えばこういうことですね、在来魚が減ってるとか、プランクトン、水操作の問題、水草、そういう多様性のこのあたりは山下さんどうぞ。Yeah, actually, the lake beaver has a serious issue, including the reduction of the endemic species, including the fish communities decreasing the lake trout, and also the changing plankton species and reduced shift into the phytoplankton and the cyanobacteria into the macrophyte. And there are several issues related to the lake water variation. Okay. Yeah. なぜこういう状況になったかということを、過去の歴史に戻って考えてみるとですね、大きくこの3つぐらいのイベントがあったということであります。Yeah, actually, this is caused by the trend between the 40 to 70. We have to solve the food issue. Then, because of that, we had to focusing on the increasing the food production, and that's also decreasing the inland lake ecosystem. It's essential for the fishes production. And then we have to shift into the flood control issue. And at that time too, we have to reduce the number of the inland lake and utilize for the fish. And then after 70, the government decided to utilize the lake for the radial purpose, and that also out there changed in the lake status. And also introduction of the introducing invading species, alien species. Thank you. それで結局これ過去の歴史から我々が得た教訓というのは、結局は湖をトータルなシステムとして、考えて研究していかないといけないということであります。Yeah, actually, every issue provides an instinct. But the time of the decision making, it was not clear how the impact or potential impact into the ecosystem. That is because then we have to realize at that current moment that all the environmental aspects should be considered, including the impact potentially into the ecosystem, the fishery system, and the macrophyte system. And that was missing in the past of the development status of the lake beaver. で、滋賀県ではですね、こういう船を使って、小学生が必ず一度は船で一晩過ごして、湖の勉強をするということをもうこれ10何年やってきてるのかな、とっても長い間やってきている。これは大変いい環境教育になっています。Yeah, in Singapore, we have a school boat we call Uminoko. It's the children of the lake or ocean or sea. And that we collect the elementary school students all together and staying in the lake and spending one night in the lake and studying how the ecosystem is together being in the lake beaver with the vessel. これから我々の研究所のアクティビティを少し紹介したいと思います。So I would like to introduce about our institution activity. これが予算になっています。大体これぐらいです。Yeah, it's a budget of the fiscal year. It's a kind of a big amount. So 僕最近この新しい調査船を手に入れることができました。we recently rebuilt a new observation vessel. Biwa. It's a new one, just starting this year. で、私どもの研究所の研究は大きく分けて3つでありますが、1つは琵琶湖、もちろん琵琶湖の、研究機関でありますから、この生態系を全体として調査、把握して解析するということが第一。で、2番目にはですね、この琵琶湖を守るために周辺の社会のありようというのはとても大事なことになりますので、それで私たちは滋賀県自体をサステナブルな社会に変えていくためにどうするかという研究がもう一つの大きな課題で、最後にそういうリスクを最小化するためのいろんな政策を考えていく、この3つであります。Yeah, we have three major issues: the preservation and revitalization of the lake beaver,
the whole ecosystem. And the vision, making the clear vision for the sustainable development in Seiga Prefecture. And third is ensuring the safety and minimizing the risk of the catchment area of the Lake Biwa. でこれはまあもう少しディテールの、今の課題との研究のトピックスでありますけど、大きな特徴は森林からですねずっと、アーバンエリアを通じて最後にレイクに来るこの大きなつながりをトータルで見て解析していこうということであります。Yeah, actually, the whole study related to the catchment scale, including from the upstream to downstream, but being the consideration of the impact of the global environmental change, global warming, and also the pollution, pollutant material, including the radionuclide dispersion, potential hazard of the risk of the nuclear disaster, and also the ecosystem disaster, urbanization, and networking, and also the environmental protection and the ecosystem conservation. 大学でもそうですが、いろんな研究は森の研究と里の研究と湖の研究というのは大抵違う組織でね、バラバラにやられているというようなことが大きな問題なんです。それが一つにつないでやるというのが今我々がやっている大きな課題であります。One of the characteristics in many universities, the study in the forest and study of the basin and study of the urban zone is so all apart. But our characteristics is integrating all three together and doing the catchment study, including many different aspects. これから私たちがやってきた観測の概要をさっと紹介します。これが形状的に測っている観測地点であります。Actually, this is a monitoring, this is being the monitoring workshop, so I'd like to introduce about the status of the long-term monitoring. We have 49 points of the observation, including 28 in the North Basin and 19 in the South Basin and 2 in the one river offset. でそれの調査には私たちが使っているいろんなツールですね、システムというのはこういうものでありますが。Yeah, we have 4 items, environmental monitoring and field survey and chemical biological analysis using the wet lab and also the integrated modeling and it's a dry lab. でこれは、石川さんがやってるやつだね。湖の底を、実際に、カメラで調査するというこういうデバイスも、使っております。Yeah, this is carried by Dr. Kanako Ishikawa, is the one using the ROV, remotely operated underwater vehicle, and they have a camera and they have a kind of analytical tools automatically and to distinguish a different kind of the macro profile. これがデータの一例でありますけれども、幸いなことにトータルナイトロジェンはこういうふうに近年だいぶディクリーズしています。Yeah, one of the biggest characteristics in terms of the total nitrogen, we have a significant reduction in the recent past decade. 一方でですね、COD、BOD というのは、必ずしもそういうふうになってなくて、こういう分解性のものが減ってるんだけど、難分解性の成分が非常に減らない。少し増えつつあるという状況で、ここに大きなギャップができてきているということですね。This is one of the biggest issues in Lake Biwa, that persistent organic pollutant doesn't decrease compared to the BOD. So we are comparing the COD, the chemical oxygen demand, and the biological oxygen demand, and that difference probably induced by the persistent organic pollutant, and that cannot be decomposed easily. And that is a major issue of Lake Biwa. で、長いプランクトンの観測データを使って分析するとですね、いろんなことが分かってきて、多分プランクトンの組成がですね、性質がだんだん時代とともに変わってきているのではないかということが分かっています。Okay, this is a regime shift of the type of the phytoplankton. I don't introduce in the detail. Probably during the session you will get a clear picture of how the regime changed. Probably Dr. Ishikawa will introduce about this. ここが非常に特徴的で、一言言えばですね、
最近とっても問題になっているのはこの、粘質症というんですか、体の周りに粘質を持ったプランクトンが増えて、これがとってもいろいろ問題を起こしているということが分かってまいりました。Yeah, it's a kind of a phytoplankton, which are the kind of the is a typical characteristics, and this was not being popular before. Is dominating. It's one of the characteristics of the recent trend of the lake beaver. で、最近の一番トピックスはこういうふうにいろんな工事がですねされて、海岸形状が変わったことが生態系に大変大きな影響を与えたのではないかということで、この辺のことを少し詳細に調べているということです。Yeah, actually, this is the direction of the biodiversity recovery of aquatic ecosystem, and we are thinking that probably the differentiation of the bottom sediment may induce a kind of the significant degradation of the ecosystem in the shoreline. So probably we should improve the type of the sand. We have to put the sand artificially, and that may recover the pre-existing ecosystem favorable for the lake. で、例えばたくさんの土木工事がされてですね、こういうことが琵琶湖周辺でも出てきたんですね。この辺全部ゲートとかダムみたいなんですが、こういうことがとてもYeah, actually, in the lake view, we have a large amount of the hydraulic structure construction for the flood inundation, flood control dam, and including the river dikes and many things. And probably most of them doesn't have no fishway, and some portion, only 18 portion is with a fishway. And that kind of construction of the hydraulic structure should be one of the causes to diminishing the ecosystem, that we have to reconsider how to maintain and how to revital those ecosystem of the lake. 例えばこれはもう昔たくさん流れていた川の水がもう干上がっているある季節にはこういうことになって、とってもこれは魚が遡上しているようなことにならないということがわかります。And because of the hydraulical radium sift, one of the river, it's a famous river, it's Ishida River, was very famous for the Japanese trout migration, but it's completely dried out due to some of the missing operation or natural changes of the decreasing of the rainfall. それでどういう要素がね影響を与えているかというのが今の我々の研究の大きな課題なんですが、結局そのもう一つは水操作ですね。水をコントロールすることで魚の産卵とか生育というのにとっても影響を与えているということが分かってきております。Lake Biwa being used by 14 million population, most of them are in downstream. So we have to have a water level operation artificially, but that sometimes did harmful impact for the carps and also the feeding near the spring period, and that kind of population of the fish depending upon the water level changes, and that water level should be considered of the migration and also the reproduction of this species. こういう状況をですね、トータルとして把握しないと魚を回復することができないということが分かってきております。Yeah, actually, this is how to minimize the impact on the reproduction of these carps and the indigenous species of the lake beaver. And probably we have to maintain the water level and we have to maintain the water temperature, and those double impact may increase the reproduction rate of some kind of fishes in the lake. でこういうことを
もう少し数学的なシミュレーションをするための、数式モデルというものも開発しております。In Sega Prefecture, we are developing integrated lake viewer catchment model, which integrate all the lake viewer catchment and also the river catchment and the ecosystem modeling, and to make a kind of a comprehensive analysis for whole. これちょっとシミュレーションの結果ですね。This is a total organic carbon simulation and coming from the lake. Sorry, animation. アニメーションでね。Yeah, this is a transition of the integrated lake and how many organic carbon is coming into the lake and how this impacting the lake status of the lake, and developed by the lake viewer. で例えばこれも最後ぐらいですけれども、希少な生物とそれから外来種がどういうふうに分布しているかということを示しております。で最近はこの赤い外来種がさあ増えていっているということが分かると思います。Yeah, we have a distribution of the rare species, and then the rare species is decreasing and decreasing. But in the other hand, invasive alien species is actually increasing in the opposite side, and that is one of the biggest threat in the environmental conservation. ということで、Thank you very much for your attention. 時間が来ましたので、ありがとうございます。You realize that I speak myself very shortly, and the interpreter speaks. Sorry. I'm very, very sorry for that. And yeah, not sorry. I asked him. He knows much better than I to say earlier. So I asked him. Thank you, Professor.